Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Good evening to our brothers Ahlus Sunnah wal Jamaah, my brothers Abdurrahman and Hassan and Khalid and all his family and friends in Michigan, Detroit, United States of America. May Allah bless you and protect you. May Allah bless you and protect you from all evil and harm. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. And Allah the Almighty says, to him, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu, shall the good word come up, wal amalu salih yarfa'uh, and good deeds rise it up. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, kepadanya lah semua ucapan-ucapan terangkat dan seluruh amal-amal saleh diangkat kepada Allah. The big question here, ma huwal amalu saleh? What is a good deed? Apa itu amal-amal saleh yang terangkat kepada Allah Jalla wa Ala? Al-amalu saleh huwal amal al-murdi indallah. A good deed is a deed that is pleasing to Allah Almighty. Maka apa itu al-amal saleh? Al-amalu saleh adalah amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Wala yakunu kadzalika illa idza tawaffur fihi asyurut. Practice does not become good deeds unless the condition are met. Maka tidak akan menjadi amal saleh kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat. The conditions are met, harus terpenuhi dari syarat-syaratnya, barulah terjadi al-amalu saleh.
Asyartul awal, the first requirement, al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Sincere worship only for Allah. He is the one and only. Maka syarat yang pertama, ikhlas lillahi jalla wa ala. Sincere worship only for Allah. Beribadah hanya kepada Allah jalla wa ala. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. The Almighty said, worship to Allah, worship to Allah, and don't associate anything with Him. Worship to Allah, hanya beribadahlah kalian kepada Allah saja, dan tinggalkan perserikatan, peribadatan kepada Allah dan peribadatan kepada selainnya dari makhluknya. Seperti peribadatan kepada Allah, worship to Allah and to Jesus Christ, or the soul of the Spirit. So not like this. Sincere worship only for Allah. He is the one and only. So this is the first requirement for the good deeds. And Allah Jalla wa Ala said, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. The Almighty said, and they were not commanded except to worship Allah, being sincere to Him in religion and straight to Allah. Maka tidaklah mereka itu semuanya diperintah kecuali to worship Allah, hanya beribadah kepada Allah, being sincere to Him, mengikhlaskan ibadah kepadanya in religion and straight to Allah, mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah, dan ibadah diberikan hanya kepada Allah saja. Wa syartu tsani, the second, al-mutaba'ah, follow up. Wa ma ma'na al-mutaba'ah huna, ay mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, following the messenger sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syarat yang kedua, harus ibadah itu diterima jika mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqulu amalin laisa bil mutaba'ah laisa minas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa mardudun lam yaqbalullahu jalla wa ala. So then all worship not following the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam will be rejected and not accepted by Allah. Maka seluruh amal-amal yang dianggap itu adalah ibadah, not following the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Nabi, will be rejected, akan tertolak, and not accepted by Allah, dan tidak akan pernah diterima amal-amal soleh tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. On the authority of Aisyah radhiyallahu anha, she said, and the messenger of Allah said, man ahdatsa fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa raddun. Whoever introduces into this affair of our death which is not in it will have it rejected. Maka semua yang melaksanakan perbuatan yang dianggap itu ibadah dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan atas bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, it will have it rejected, maka dia pasti akan tertolak. Faqulul ibadah la budda min mutaba'ati rasul fi shalah fi manasikil hajj wa ghairihima. So all worship must follow the sunnah of the prophet, such as prayer, rituals of the hajj and umrah must follow the sunnah of the prophet. Maka kalau begitu seluruh ibadah harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ibadah itu diterima oleh Allah. Falamma amarallahul muslimina bis salah fal matlub bil mutaba'ah. So when Allah ordered us to pray, the prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to pray like himself. Maka di saat Allah memerintahkan kaum muslimin semuanya untuk melaksanakan salat, the prophet wanted to pray like himself. Maka Nabi menginginkan agar seluruh kaum muslimin melaksanakan salat dengan melaksanakan sunnahnya. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salah. The Almighty said and establish prayer. Maka di saat Allah berfirman, dirikanlah salat. So qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama ra'aitumuni usalli, wasallu kama ra'aitumuni usalli. When Allah say wa aqimus salah and establish prayer, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Pray as you have seen me pray. Pray, sallu. As you have seen me pray, kama ra'aitumuni usalli. This hadith issued Al-Bukhari on the authority of Malik ibn al-Huwairith as-sahabi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Malik ibn al-Huwairith. And the other example, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. The Almighty said, and Allah is upon the people pilgrimage to the house of those who are able to go. Maka di saat Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan manasik haji bagi mereka orang-orang yang mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu anni manasikakum, lita'khudhu anni manasikakum. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take the manasik of Hajj from me,
take the manasik of Hajj from me. This hadith is with Muslim from Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Maka di saat Allah memerintahkan untuk peribadatan haji bagi seluruh kaum muslimin, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu, maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Litakhudhu manasikakum," take the manasik of Hajj from me. Maka ambillah ibadah haji itu sunnahnya dariku. As-salithu al-Islam wal iman.